takulandana amene mwangutijoyina kumene komanso amene mwakhala mutipanga follow pa page yathu ya Cicero Juma pamene timapanga upload ma lesson videos. Pakali panopa tikupanga mathematics form 3, tinapanga cover chapter 1, tinapanga cover chapter 2, panopa tambopanga cover chapter 3 circle geometry. Tiyamikire chifukwa cha ma comments anu, feedback imene mukutipatsa, tikuthokoza kwambiri, ndipo ife tabwera ndipo tikhazikika ndithu. Komanso amene muli nazo interest kwa ziphunzitsi amene enaso amene mungathe kupanga nawo volunteer kuti tizipanga limodzi upload ma videos. Ifeyo masomphenya athu ndikufuna kuti ma videos kapena ma lessons ambiri amene takhala kumaphunzira ku secondary school akhale easily accessible online, kuti mwana atakupita pa website kandi pa Facebook pomwepa ndikupeza video ya lesson imene inapangidwa covered mu secondary school education, tikupanga visit. Izi zikutanthauza kuti ndi replacement ya ma normal lessons amene amakhalapo mkalasi, koma tokhala ngati njira inaso imene mwana tukabwereza zimene wapanga cover class. So volunteers are welcome to join us. Just link us up, send us a message through the page Cicero Juma, and we'll get in touch with you kuti tizipanga bwanji. So lesson ya lero, it's circle geometry. Kwambiri, we're going to cover the introduction part, imene tipanga identify parts of a circle. Tentiyambempo. Lero tukuyamba chapter chatsopano cha circle geometry. Chapter chimenechi ndi chapter number 3 mu buku lathu la form 3, and the subtopic imene tikhale tupanga cover tsiku la lero ndi ya identifying parts of a circle. So which parts are we going to cover today? Today we're going to cover my parts are 1, tipanga cover a chord. What is a chord? 2, tipanga cover radius. Tipanga cover sector, segment, diameter, arc. Tandaza kuti pokutha lesson yathu ya lero alese azitha kukumbukira mapati 6 ameneyo a circle. Uzitha kuwapanga define komanso kuwajambula. Tiyambe ndi a chord. What is a chord? So a chord is a straight line that join any 2 points on the circumference. That's a chord. Kumano, what is the circumference? A circumference is the distance around the circle or the perimeter of a circle. So, from our knowledge in Form 2 or from the junior classes, we know that if I draw a line that moves like this and meets again here, we call this line a circumference. So this is a circumference.
So the circumference is the distance around the circle. That's why here is called the perimeter of the circle. So this is the circumference. Now we're saying a chord is a straight line that joins any 2 points on the circumference. As you can see from our figure here, we're saying a chord is going to be a line basically imene yadula circumference yathu at 2 points. So if this is our circumference, if I draw a line cutting the circumference at 2 points like that, meaning yadula apa komanso yadula apa circumference yathu, this line is what we call our chord. So the chord is going to cut the circumference at the 2 points. Now there is also another chord, a special chord imene timayiphunzira payoka, which is important to the circle. Now that brings us to the second term, which is the diameter. So a diameter is a chord. Diameter and the chord. Koma is a special chord. It is a chord that joins 2 points on the circumference but passes through the center of the circle. So we're saying a chord is going to cut 2 points of the circumference, but if the chord yakadusa so pa center yathu, yakadusa pa center yathu ya circle, now this chord changes to what we call the diameter. So the diameter is a chord, but a special chord. Why? It passes through the center. As you can see from the figure, this line is the diameter. It is cutting 2 points. Yes, yabaka qualify ngati chord, komanso ikudusa pa center yathu ya circle, making it a very special chord. Let us look at the next term that we're going to be covering in the lesson. The arc. So what about the arc? We're saying the arc is part of the circumference of the circle. Part of the circumference. So in this circumference, that's the circumference. The distance around the circle. But I'm saying an arc in the part imos ya circumference yathu. Just a part of the circumference. What do we mean? Takhala kuti tafufuta pamwe circumference yathu ija pang'ono like this. This one becomes our arc. So part of the circumference, the arc. Kutanthauza kuti imene tafufuta ijaso
inalinso part ya circumference, so therefore inalinso arc. Tikabwera ku figure ya 2 ikutionetsa circle and then we have got a chord cutting the circle. So meaning apa sitinafufute part isinafufutidwe kapena part isinafufutidwe, it means you have got 2 arcs. The chord yathu ikutigawira circle, ikutigawira circumference into ma arc awiri. So tili ndi arc komanso tili ndi arc. So tili ndi arc yakumusi komanso tili ndi arc yathu yakumtunda. Arc imene ili yayikulu imatchedwa kuti major arc, arc yayikulu. Arc yaying'ono ingatchedwa kuti chani? Minor. Arc. So minor yaying'ono, major yayikulu. All these are part of a circle, part of the circumference. Mauti arc timagwisa ntchito kwambiri kutiso topic yathu ya ku junior secondary school. Mauti arc ndikakumbukira bwinobwino timagwisanso ntchito pa nthawi imene timayuza kwambiri ku construction. Tikafuna kujambula mwachisanzo bisect a line, bisection of a line. Tikapasidwa line yathu ija, tikapasidwa 2 points, tikafuna kuidula line yathu pakati to bisect, timagwisa ntchito ma arc. Timatenga compass yathu ndikuyima apa ndikujambula arc. So timayima apa ndikujambula arc, kuyimaso apa kujambula arc, kuyima apa kujambula arc kumusuku, kuzayimaso apa kujambula arc. So timajambula ma arc hotel, uku kumabwera chonchi, ukuso mabwera chonchi, ukuso mazabwera chonchi. Then ndimujamu tima join a line yathu pakati kudula line yathu ya AB. So we are drawing ma arcs, we are drawing parts of a circumference. Chifukwa nakauti tamaliza ena nditu ndikhuipa timamaliza circle yathu ichi, ma circle aja amabwera like that. So instead of kujambula the full circumference, ifeyo timangojambula ma arc. So that's what we call an arc. Nthawi zambiri timakonda kujambula tima minor arc chifukwa ma arc athu amakhala ang'ono, samakhala akulu. Timango jambula arc yaying'onoku, aying'onoku, yaying'onoku, yaying'onoku. So timagwisa ntchito ma minor arcs. Now we're saying the arc is going to divide the circumference into a minor and a major arc. What about if the chord now is the diameter? Tanakale kuti diameter ndi chord imene imadutsa percent. So if the diameter now is our chord,
it means chichitike ndi chani. Arc yakumtunda ndi arc yakumusi akhala ofanana, so equal, it means distance yochoka apa kuzafika apa ikhala chimodzimodzi distance yochoka apa kuzafika apa, kutanthauza kuti diameter yathu idula circle half, idula circumference yathu half. Zikakhala chonchi ndetse timakhala ndi minor ndi major chifukwa palibe yaying'ono palibe yayikulu, onse ali equal. Tioneni last but one, the segment. What is a segment? Segment, it is part of the area of a circle. Area, tikakumbukira area, what is the area of a circle, or what is area, tikakamba za area. Remember, many surface yathu, this is the area, the surface, that's the area. Now tikajambula circle yathu, malire amene circle yaonetsa circumference yathu yatipatsa malire kuti circle ili mkatu, sili kunja koma ili mkatu, meaning kuti area yathu ndi mkatu mwa circumference. So tonena kuti segment is part of the area of a circle. So tikakhala kuti area taigawa part mwachisanzo, tigawa ndi chani? Tigawa ndi kodi. Kodi ndi imene imadula area yathu, yadula, kutanthauza kuti tili ndi area imene yadulidwa, kumusiso kuli area ina imenenso yadulidwa. Koma tikang'ana area yakumtunda, iyi ndi yaying'ono, ndekuti titcha kuti minor. Iyi ndi yayikulu, ndekuti titcha kuti major. Tikakumbukira timagwisa ntchito kaganizidwe komweka pa nthawi imene timakamba za ma arc. Timanena kuti arc iyi itchedwa kuti minor chifukwa ndi yaying'ono. Arc iyi circumference ili kumusi, part ya circumference ili kumusi itchedwa kuti major chifukwa ndi yayikulu. So mukaona arc ya minor ndi kumenenso kumakhala minor segment. Arc yayikulu imene ndi major kumenenso kumakhala major segment. So the segment is part of the area ya circle imene yadulidwa ndi chord. So the chord ndi imene mapanga divide area yathu ya circle into a minor kapena a major. Again, kodi nanga if the chord is the diameter, zikhala bwanji? So if the chord is the diameter, remember the diameter passes through the center. Tikhalaso ndi minor kapena major, tikabwerekera knowledge yathu imene taphunzira pa ma arc, ikakhala kuti chord yathu ndi diameter,
ikumatipatsa minor arc kapena major arc? No. Ikumadula arc ija into two equal parts, chimodzimodzi. Pati ndi pati zikafanana zikutanthauza kuti area yauku ndi areaso yauku ndiyofanana. So apa tilibe minor kapena major segment, we have got equal segments. Then tiyang'aneni a sector. What is a sector? A sector is part of the area of the circle. But which part? Tanaso kuti segment is part of the area of the circle. Now, what is the difference between a sector and a segment? The difference is many inapangidwira. Tana kuti segment inapangidwa ndi, if you have got a circle, tajambula kodi. Kodi ndi mene imapanga divide the circle, the area of the circle into segments. Now, a sector is made by two radii. Now, tikakumbukira what is a radii? Radii the plural ya radius. So we have got a radius, and then we say radii, meaning radius ambiri, more than one. So this is one and this is more than one. So when you have got more than one radius, we call them radii. So between two radii and an arc, so our radius comes from the center. What is a radius? A radius, it is the distance So we're saying a radius, it is a line from center to any point on the circumference. So a line from center to any point on the circumference. So if I draw a line from my center to any point on the circumference, so this is my radius. If I extend this one again to this one, tuona kuti yabwirira ku yasanduka chord. And what type of chord? The diameter. So chidule mchamtemanena kuti a diameter ndekuti pali ma radius awiri. Yoyamba ndi tikapanga extend line wafika uku yasanduka diameter, meaning there are two radii. Now tetibwere ku sector yathu. We're saying the sector is made up of two radii and the arc. So it is the space, it is the area between. So this radius and this area.
is what we call our sector. So a sector is part of the area. So mungaona kusiyana kwa sector and a segment is imene tadulira. Segment tinadula using a code. A sector tikudula using ma radii. That's the difference. Now, why are we learning about the parts of a circle? How do we apply this knowledge? A circle is one of the most common shapes amene timagwisa ntchito moyo wa tsiku ndi tsiku. We have got so many examples of a circle. We have got the wheel, tail, the circle. Timakaphika chigumu nthawi zambiri chimakhala cha round chifukwa timayika mpoto umene uli wa round. Pali zinthu zambirimbiri zimene zimakhala za round, and we apply ma parts awawa. Koma ifo timangochita muna sitima ganizirapo kwambiri ifo timazichita normally, sitimaganizirapo kwambiri tikupanga chani. Mwachisanzo tikakhala kuti taphika chigumu chathu kaya ndi keki imene timayidulira, nthawi zina timayidula ngati sector. Titautenga mpeni wathu ndikucheka chonchi, ndikuti titenga pati timatha kudula ngati sector. Komanso timatha kudula using a code. Tidula komanso nthawi zina tikafuna kugawana bwinobwino hafu we use a diameter kudula. So my terms are, we apply them in our daily lives, and even tikapita kusogoloko are the terms amene amagwisa ntchito popanga design zinthu. Mwachisanzo monga material, size ya tail, njinga zathu ndi material ndi ma circles. Pokagula njinga umafuna uziwe size ya njinga imene ukagula. Size ya njinga, it is based on the circumference. Chifukwa ma size ena njinga amakhala ang'ono, so we have got the size ya njinga yaying'ono and we have got size ya njinga yayikulu. So meaning njinga zazing'ono distance kutoka hapo kusukula zafika ndi njinga zazikulu kutoka hapo zafika makhala osiyana. So knowing the circumference is going to help you to go and buy the right size ya njinga imene ukugwiritsa ntchito. So zinthu izi timazigwisa ntchito mwa watu wa tsiku ndi tsiku, and learning them and understanding them mene amachitira komanso how we can apply them is going to help us understand komanso kusolve masama amene tikhale tikuphunzira after this introductory lesson. Alright, tipange review. Takamba zoti chani? Takamba zoti a circle, we have got this as our circumference, the distance around the circle, the perimeter. We have got a chord which cuts the circumference at 2 points, and the chord, we say it also creates arc, and the arc
there are two. We have got this arc making it a minor, chifukwa ndi yaing'ono, and we have got another arc kumusuku making it a major, chifukwa ndi yaing'ono. Komanso he said the same chord is going to divide the area of the circle into segments. Yaikulu ili kumusi becoming our major segment, yaing'ono ili kuntunda becoming our minor segment. We also learned that if a chord passes through the center, this chord is a special chord called the diameter. We also learned of a line coming from the center to any point on the circumference, and this line is the radius. And we also learned that the radius, if two radiuses meet the circumference at two different points, the area created is called the sector. So these terms are the terms that we are going to apply as we learn more about the circle geometry. Thank you.